babonaabona era ne balumwa kyajjalwa kuba twayo omugimu gufalawa wakanya katonda we kale nno twabonaabona nnyo musi kizikiza. Okay, hello, ladies and gentlemen, balamusizaako mwenna. Yes, mwebale kumbabaniriza ku Fazir Daily Show. Eno show yange oba ngenda gituuma linnya ki? Hello, kati mumpulira eddoboozi kwe lilisted. Eddoboozi kwe liri right? Kati teri kwekwasa kirawo, mumanyi okunsumbuwa ku by'eddoboozi kati nditereezezza. Kantekawo essimu yange. Alright, ladies and gentlemen, baniriza ku Fazir Daily Show. Olunaku olwaleero tugenda kuba twogera ku nsonga ez'enjawulo. Alright. Okay, kale mugenda muwera, which is good. And alright, kati mba muweze nga tutandika. Now, ngenda kwogera ku nsonga 3. Mba nina ku budde. Waliwo ensonga ekwatagana ku Facebook page za Museveni ze bablockinga. Engeri gye baali bakwasaganyaamu internet, engeri gye baali bacreatinga nga bakola ebintu ebitali bituufu. Facebook evuddeyo nefulumya ekiwandiiko ekipya. Bwe naaba nina kadde nyinza okwogera ku mukulu ono kabushenga n'ebikolwa bye ebyamugobesezza. And naaba nfunye kadde ne kabushenga yajja osembayo. Tujja kwogera wano ku Electoral Commission katono nnyo olwa evidence empya yazuuse, and we shall call it a night or a day. Now, ekiriwo kiriwo ekiti guys. Kansooke mbalamuseeko mwenna nti musibye mutya. Nammwe abalala mwenna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kansuubira nti muli bulungi. Twaniriza tukulisayo mukama waffe Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ekitalya kyabadde alaze okuba nti anunula baganda baffe abakwatibwa. Tusaasira nnyo families ezajjiddwako abantu bammwe nga babawambye baba batutte temubalaba. Tubasaasira baganda baffe. Katusabe Mukama Katonda abagumye kuba embeera gye mulimu si nnyangu, ffenna tugitegeera bulungi. Naye inshallah Katonda Mukama Katonda ono atali yanguze. Embeera eno gye tulimu ejja kuyita, ejja kuggwa. Ffe abasiraamu tugamba n'amadini amalala nti oyinza opulaninga naye nga ne Mukama Katonda naye wa planinga. Naye nga mu ba planners, the best planner is indeed Allah. Oba the best planner akyasinze mu bulamu ye Mukama Katonda. Kati gwe newo no planinga at least byonna binaaba biganye, ffe tujja kusaba Katonda. Of which tusaba Katonda. Era Katonda atugamba nti munsabe naye nga n'endiga wagiyita batya, olina okusaba Katonda nga n'endogoyi yo ogisibye ku muguwa. Tolina girekaawo ng'era alaata n'ogamba Katonda endogoyi yange eno yagenda ogikuuma tejja kudduka. Kakati ffe gye tukola omuguwa tugusibye. Kitegeera tusibye omuguwa nga we tuteekamu n'essaala. Era buli ekinaaba kiganye tujja kudda ye gyali. Trust me, teri kitayita. Everything comes to an end. Bannange, ekyo tukkirize tugaane. Empires zonna zaagwa. The Roman Empire Abaroma baagwa. Roman Empire yagwa. Byzantine Empire neegwa.
British Empire negwa, the sun never sets on the British Empire. Buli omusana we gwasitukanga nga Abangereza gubaakako ne gugwa nga we gubaakako. Kiwulira, the Ottoman Empire eyo nayo negwa, abo baali basiraamu, Abaromani baali ba pagans. Then ne bafuuka abakatuliki. Ezo zonna zaagwa. Bakomanda ab'amaanyi, bagenerals ab'amaanyi bonna baafa ne bagwa. French Empire nayo yagwa. Napoleon naye yafa. Kati gwe kambabuuze mmwe teri kambabuulire these are the best military commanders in the world. Asooka bamuyita Alexander the Great. He was one of the best military commanders, generals. I think he was Greek. Yawamba paka kunzi. In fact, in India yagitwala. Oba yafiira India. Oh, Alexander the Great. Yalina emyaka emeka? 20. Naye yawamba ensi eno yonna kumpi kwagala gimalawo. Alexander golowooza lwaki bamuyita Alexander the Great? Naye aluwa musajja yafa. He died. General mulala Alexander I think he was Greek. Naye yawamba ensi okuva Greece gyeri n'ayita mu Roma yonna ng'agenda awamba paka India. Awo nawona mu kyondo ky'Abawarabu zwi paka India. Yakoma Russia gye yafiira. Emyaka 20 gye yali ayina. Gwe ku myaka 20 ali okola ki? Ekyo kye twagala batubuuzi baganda baffe nti taata ku myaka 20 wali okola ki taata? Njagala mbagaye waaye 20 nali sinnaba ku makiwalinga bulungi, naye ku myaka 3 nali nina akasajja kennoanisa ka Museveni nga tukajjako. Jeno omulala bamuyita Hannibal. Oyo Hannibal yali muzibu nnyo. Yalina amagye gali bali balwanira wa gundi. Yali alwanirira ensi kale ebiseera ebyo gye muyinza okuyita ensi gye baali bagiyita Carthage. Kati Carthage, omanyi history kiba kirungi ne mumanya ku bantu bano. Because Museveni ayinza okulowooza ye Jena akyasinze. Oba bayinza okulowooza ka empire kaabwe akaba BCD ke kakyasinze. Twalaba abanene mirembe ngalo. Kati Hannibal oli yali Jeno muzibu nnyo. Hannibal yakuba Abaroma. Yakuba Roman Empire eyo n'agiyingira paka munda. Oh, Hannibal omuzanyisa. Naye Hannibal kasita baamuwangula olutalo lwali lumu. N'abaali bamupangisiza obbalwanirira ne bamugoba. Yafa mwavu nga munaku. General Hannibal. Kuba ebiseera ebyo tebeewanga bitiibwa naye beewanga nti Hannibal the Great, Alexander the Great. Naye kati toyinza kusanga mweweewa bitaito mbusimanyi General Museveni. Oba bitaito by'amagye ebyo bivaawa? Musimanyi Lieutenant Colonel, oyo simanyi ye Lieutenant, ono simanyi ye Lance Corporal. Oba bivaawa? Nze newe nnyingira amagye ebyo tobimpa. Bw'obanga tongattako linnya lya the Great, then ebyo tobimpa ompya byaki? Kati General omulala kale nga mwe muyinza okuyita General. Naye oli yali Emperor Napoleon. Oyo Napoleon mu military n'essaawa ya leero bakyamwogerako. Amagezi ge military warfare. Yakufukamiza Abangereza ku maviivi. Abumu ku bantu the reason as to why the British hated the French so much, it is because of Emperor Napoleon. Emperor Napoleon the Great. Napoleon kye yakola Abangereza go kyogerwako. Yabakuba. Akasajja ne kagenda ne kakufukamiza ne bapapa bonna popo. Oba papa oba yatuuka yenseera n'agoba Napoleon mu Katoliki. Ng'oyinza okwogera ku Napoleon Bonaparte. N'agenda n'abalumba ne Russia. Russia kasita baawulira nti Napoleon yajja ne badduka mu kibuga Moscow. Badduka ne bakirekawo nga kikalu. Govanga ku muntu gwe bawugamba obugambi nti bana yakasajja kajja nti tudduke ne badduka. Napoleon
kyeyakola abasajja gwe okimanyi. Russia ne badduka Moscow campaign 1812 eyo gye mulaba eyo wa Putin yeyo aba batigomye ensi. Aka France kaali kasikati naye kaatigomye abantu bonna ku nsi kuno okwagala obafukamiza. Muntu ogu Napoleon n'abafukamiza bonna. Munange watuuka Russia, Abarussia Alexander kye yali akoze yaleka emmere yonna agisse buli kimu agisse. Of course Moscow because abantu historians babuuza nti ddala did Napoleon conquer Moscow? Russia yagikonkaringa oba nedda? Now it depends, because bagamba nti he failed because winter yamukuba. Naye kakati omuntu eyagenda n'alumba bali ne badduka, nze nva ngamba nti yawangula. Napoleon oyo n'agenda wano e Misiri, by the way mwe abatamanyi story ya Napoleon, Egyptian campaign, n'asiramuka. Yali musajja mugezi nnyo, kigambibwa nga wekayimirira wekati okwogera kaali kampi naye nga smart intelligent, nga wayimirira waati okucharginga amajege ogogeza obwogezi bwati muve kwe bino bemukola piga makofi. Sabiti muzeyi n'akwata akati n'atandika okuwuba biki bali ba military genius. Aho betwogerako nze sinza gamba nti kakati negomba okuyingira amajembo olw'okubamba Muhozi Mwalimbo, wegomba okuyingira amajjo olwa General Moses Sali. I mean, if I look at Moses Sali, musajja mukadde akaddiye, he's not retiring, ali bubi. Wendaba olisimanyi Jeje Odongo mubulire kweyerusa, wolaba bano bebani bano bajeno ba Uganda teri akwagaza na kuyingira amaje. Teri. Napoleon yali Egypt yeyo n'alemerayo ne bamukwatirayo n'akola ki yalemera cause abagundi bamutrapping Abangereza n'alemera Emisiri. Walemera Emisiri n'awamba Misiri. He took over Egypt n'agiwamba like n'agiteke ekyo kye bayita Geno n'agitakinga over ensi n'agiwamba. Kati wamala ogiwamba n'abasiraamu baamu n'atandika n'okusaala n'okusiiba. He converted to Islam nga he wanted to escape Misiri. Napoleon Bonaparte ngayagala kufuna ngeri gya abuzaabuza abasiraamu b'e Misiri, n'asiramuka n'asaala n'okusiiba n'asiiba. Naye ebimu ku bye baakola abo abasajja ba Napoleon ne batandika okusoma y'omu ku bantu abatandika eyo gundi be bamu ku bantu abatandika okukola ekintu kye tuyita Egyptology oba bagiyita batya study of ancient Egypt, history oyo, okusoma ku pyramids, okusoma ku tombs n'ebintu ebifaanawo ebityo. Kugamba science, he opened up that sort of things because the people he had traveled with mwalimu ba scientists. But when they got stuck in Egypt, these scientists started exploring these tombs of the Tutankhamun's bani abo bonna and so on and so forth. So abo be bajjeno betumanyi. Mubagamba mujeno yoere kaguta yene mujeno David Muhoozi bani abamanyi. David Muhoozi n'erinnya terisukka Kampala. Chuira. So kakati abo bonna munayi ba Napoleon baafa n'obukulembeze bwabwe ne buggwaawo. Chuira. Poza abantu abalala boyinza okwogerako be bantu nga ba Julius Caesar, those Roman emperors. Bonna those were great people. Bagwa ne empire zaabwe ne zizikirira. Kati ng'otuleetera musimanyi Sabiti muzeeyi bano abasikamu abantu enjala. Those people cannot fight. They are not military geniuses. They are not military genius in the modern day sense of military genius. Nazze kwogera ku kyoba akasooka twogere ku byabajjeno kuba beefuula nti no baakabi. Shoira bajjemba weresoni mu byabajjeno kati wetudda mu modern day ennaku zino kati eza bulijjo naye tuba nga twogera ku diplomacy, naye tuba nga twogera ku bantu abalina amagezi mu nsi. Kozi oyinza okugamba kale bano bajjeno si bamaanyi nnyo naye maybe balina ku magezi. Atawo naye atako oyogera ku kyamagezi bo bafunya ate bafu kubanga jjeno tukusuubira woba oli w'amaanyi yimirira wano noonayimirire wano tujje twekube
tulaba ani asinga. Okwekuba kw'ennaku ziri kwalinga kwa bato. Ne tugamba nti Mayanja oyina empaka, right? Bobi Wine, Museveni oyina empaka, owoza gwe asinga. Yes, Bobi gwe asinga naawe nti tugende mu kalulu. That is how it used to be. Muti mujja fair ground, no choosing ekisaawe nti kisaawe ki nti kalulu 2021 nti nti kalulu nti ekisaawe nti ani alonda lefari nti gwa mulonda, ani agenda okuba obululu nti gwa bukuba, ani asettinga amateeka nti gwa ga settinga nti nti kale tikati tugende tulumbe ku tafu. Netulumba netwekuba kubanga the rules of engagement already ziri set. Bajjeno tebaddukanga mu kisaawe. Bano bajjeno bammwe simanyi jjeno Katumba Wamala n'amannyo tegawera. Kakati oyo mutwale mu nsika agenda kulya atya ekikajjo, agenda kulya atya ennyama. Jjeno Katumba Wamala naye atambula mu bantu, naye jjeno wiki jjeno amannyo tegawera, ali awo mbu naye atiisatiisa mbu ajja kukuba abantu biki. Kale it's okay. Otutadde mu kisaawe kyo, ekisaawe otuuseewo atodduka, akalulu tekannaggwa, tonnamala kubala bululu oddusa ogenze. Kati gwe mbugati gwe naawe oli jjeno. These people bakapisi nnyo. Kati bwe tujja mu ba modern day generals ab'amaanyi, abajeno Makatha, gundi bamuyita nnyo jeno owe Japan, mwerabidde. Waliwo ono gundi Abangereza bayinanga ba Lord simanyi Montgomery, people like that. Waliwo Lord omulala mwerabidde. Modern day people bogamba nti ddala, yes, these guys are really, badass, njogera ennaku zino. So bebo these were people abali after service. Naye bano bajjeno bali mu kulwanira nnuuni za byennyanja, mukakati ali ku mwalo, yali mu byennyanja, yali mu butale. Ekiri Uganda mukati be bajjeno bammwe bali mu byennyanja, bali mu butale, mukakati simanyi yakwata tenda za toyi zonna mu Kampala ye yazikwata. Bebo bajjeno bammwe yakwata tenda za toyi zonna mu Kampala. Bannaye amagye nago galabye. Nze nkwate mbonteeke mu ebyo sisobola. N'oba ofa, I cannot, siyinza kuyingira amagye ga Uganda kugenda kulwanira toyi za mu Kampala. No. Kugenda kulwanira nnuuni. Ennuuni. Kakati ze singa nze gundi advise singa nze asomesa military mu Uganda awo mu yonna, singa nze ali magye, I retire nengenda netandika okusomesa military intelligence. Ezo cost bayinza ziteekayo. Kambabuulire, woba oyagala okulaba nti nno temuyina na magye Uganda, nti obo obusajja bwamwe obwo n'obweyita bujjeno bosi ne bucepe bwabe, simanyi Lance Corporal, simanyi bukoze butya Major General. N'omulaba nno nga yeeyita nteekaako erya Major General, banaakuziika nabyo. Eno bajjeno beene mu America bali mu kuwandiika bitabo. Ba Colin Powell bali mu lecturinga mu Harvard, Yale. Gwe wali akalabayo bajjeno babeka abagende Makerere ne basomesa. Bonna bali traumatic, balina stress, betaaga kutulera mu maliro okujjanjaba. Because they are bawuye kunywa bunyinjaga. Teri kirala kunywa bunyinjaga, kugejja, that's it. Na kwambala ki uniform ekyo kiringa ekye North Korea. Ne bakumba. Niyo bajjeno bawandiika, bali mu kuwandiika bitabo, bali mu kusomesa military history, bali mu Yale University, bali mu Harvard, first hand experience. That is how the army should be. Bali mu consultants. South Africa, kambawe story eno nga sinagenda mugundi mu show yange y'olwaleero. South Africa nabadde nsoma, nina show gye njikolenga, something I'm working on. Nabadde nsoma ku kuba PMCs, private military contractors,
kyemuyinza okuyita ba mercenaries. One of the best mercenary group in the world bagiyita Executive Outcomes. It was a South African based mercenary organization. Yali created in 1989. Now, group yali created as a result nti apartheid wegwa, South Africa efunye independence, Nelson Mandela awedde okulembeze, they had to cut their losses by no cutting enamba y'abasirikale. Kati because abasirikale bano abasinga abe South Africa bali trained by the British military as well as the United States military. Their special forces zali special forces. Mwalimu omusajja bali bamuyita Eben Barrow n'aggulawo company eyo eyitibwa Executive Outcomes. Now they were a mercenary organization naye nga bakolanga under the guise of a private military contractors. Nga onolaba Blackwater n'ebifaanana ng'ebyo. Kakati ebiseera ebyo entalo zaali nnyingi. Sierra Leone waliyo olutalo, mu Angola waliyo olutalo. Nigeria wa. Kati ekyasesa kye kino nabadde nsoma ne bagamba nti bagenda ne babayita Sierra Leone batereze ekiriyo. Mama batwala abasajja abasirikale ebi bibiri special forces former South African Defense Forces abasirikale ebi ne bagenda Sierra Leone. Biseera ebyo Valentine Stresser yaliko yabayita nga kikaye Stresser baali bamutwala kaguddeyo ng'abasajja batuuse mu Freetown abayeekera ba RUF ba Charles Taylor bayita amagye ga gundi ayita abo ba mercenaries Executive Outcomes bajje bayingira Freetown this week abasirikale ebikumi ebi bali ndowooza RUF labels baali babiri emitwalo ng'esatu jajja abasajja baakuba abayeekera ne babafulumya ekibuga Freetown paka ku nsalo paka Liberia batta abaana. They killed the guys. Bamala batta they were even forced to sign a peace treaty. Babakuba mu wiiki egi nga bamaze bakuba ku ttaka ne babasayiningisa ne peace treaty neeruma. Batuuka ekiseera ekyasinga okunsesa mujja kulaba ka video kwe kali ku YouTube. Guy n'agamba the way he described Executive Outcomes yagamba nti bano bagayi kiringa nga wona okwata first team division team eri mu Premier League n'ogikwata tugeze nga Chelsea n'ogikwasa ka team akali mu liigi ey'omusanvu nti genda okasambe egenda kakubakatta. But what their complaint was, these guys were too experienced. In the end, they lost only 2 soldiers. The rebels lost thousands and thousands and thousands of soldiers. That's what you call effectiveness. The same thing they did in Angola. Baba leta nga UNITA eri bagikwala kaguddeyo. Nga Savimbi kyabakola okufaako obufi. Because Savimbi was supported by the South Africans, he was supported by the British, he was supported by the UN, he was supported by the Americans. 4 superpowers. Ku side eno, government nga tebalina support yonna. Because these people all had their interests. Government negamba bami, Executive Outcomes, mujje. Nti yetu jet kali bang. Ne bayingirawo. Ne babawa bill. Milioni aga ana ntikale ne bakwakozesa milioni 20 za kugula equipment, milioni 20 za profit. Bakuba amagye ga Savimbi najja n'atuula ku mmeeza n'asayininga within months ng'olutalo luwedde. Ekyo kye bayita amagye. Executive Outcomes yakuba Savimbi in 2 weeks. Savimbi ngazze ku mmenza nga gaba naye tusigning a treaty. Bagende Nigeria, Eben Barrow. Of course kali mwalimu abazungu bichi a very controversial story. This story enyuma. Bagende Nigeria because what happened? Waliwo controversy. Mugende musome Executive Outcomes, mulabe history wayo, mulabe ne gundi ze bafuna contradictions.
kati nga UN teyagala executive outcomes olw'ensonga yali executive outcomes yali eyingira mu mugaati gwa UN nga ne US teyagala executive outcomes because US nga nayo bayingira mu mugaati gwayo ogw'okusupplyinga weapons nga buli olutalo we luggwa amangu abazitunda ebyokulwanyisa nga tebafunamu kitegeera so bano nga ba executive outcomes bajja within 1 week ng'olutalo luwedde nga ne ba UN balina kupuulinga out America pull out everyone pull out nga bonna bafiiriddwa kati buli we baapuulinga nga out executive outcomes ng'erina companies ze bayitanga branch organizations zeekolagana nazo nga ziyingira nga zitwala amafuta nga zitwala gundi diamonds n'ebintu ebifaanawo ebityo ne gavumenti endala eyabayita yali ye Botswana nga balina obuzibu oba abasmugglers nga babba diamonds ne bayita executive outcomes nti mwana musooke mujje abayayi batusobodde wane Botswana batwala diamond waffe okuvaako bufi munaku ezi bang down nga buli kimu kiteredde amala obatereza ne basasula sente zaabwe ne batraininga amagye gaabwe ne batraininga ne polisi zaabwe ne batambula ne bagenda bali bagayi baali bakube emmundu ate nga tebatya kufa naye nga babasasula sente nnyingi $3,000 per month. That's the money they were being paid. Good money. Ne batambuza ekintu bagende Nigeria kamalize ne kano gundi because of those contradictions. In fact bagenda ne Indonesia ne bakolayo gundi ne bakuba bali balina ba hostage. It was a hostage situation. Executive outcomes. Was a mercenary force for Africans. Nayengeri headed by these ex-special forces, aba South African Defense Forces, omwali aba bazungu n'abantu abalala. Because badira amaje agali aga ANC, ne bakwata n'amaje agali aga South African Special Forces, ne baga combininga. Because to be part of executive outcomes, walina okubanga wakolako mu police ya South Africa, obanga wakolako ne maje ge South Africa. Bali teba hiringa anyone outside that. Ekitegeera nga be bawe emirimu abo bokka kati ne bagenda Indonesia ne barescuing aba hostages ne bagenda South America ne bakolagana ne ba DEA drug enforcement officers mu 1994 Ranjan genocide. Eben Barrow the founder agamba nti UN yabakubira essimu kyokka nga emaze obalemesa emirimu gino emirala gyonna UN ne bakubira hallo ne baga man Rwanda kikutte abantu bali mu kwetima ennaku ana. This was in the early days of the genocide. Kati UN yakubira executive outcomes to come and intervene. Executive outcomes never wa bill ya million yaga ne bagamba mu nnaku nnya kigenda kuba buli kimu kiwedde nga enseekomyewo eri clean. Omanyi UN kye yakola yagamba no, that's too much money. Ne batambula ne bagenda. And they refused to pay executive outcomes. You know what happened? 1 million dead bodies after what 3 weeks, 90 days? After 3 months, 1 million dead bodies. Kutaka. That's what happened. But what the story of executive outcomes is interesting because you get to learn about arms trade, you get to learn about war, you get to learn who benefits how and where. But most of all, nze kyenalabamu is nti bano abantu abeeyita nti bo bamanyi nnyo military, bamanyi nnyo security. The interesting factor is this. Guy wa executive outcomes yatugamba mulabeze ennyonyi ze babuusa abo bagayi tebamanyi zikozesa. Guy yagamba batuukanga mu nsi. For example, when the company went under in 1997, they created a new company known as STEP, STTEP. Kati STEP nebanga ye buludde mu executive outcomes. Ne babawa contract ogende Nigeria okulwanyisa ba Boko Haram. Bagamba nti batuuke Nigeria okulwanyisa ba Boko Haram. Nagamba nti oba amagye ga Africa gabaaki. I don't know what sort of training they get, but they wake up every morning, they are clapping and singing, and they are not doing the stuff they are supposed to be doing. They are not being trained in the stuff they are supposed to be trained in. Tebawa training, tebamanyi kubuusa nnyonyi, tebamanyi intelligence, abamagye bonna bali half-baked, mbu babatutte ku courses ez'enjawulo. That is what the guy said. Shegera. Nti they cannot do anything at all. But anyway, ako kabadde kabajjeno ba Uganda abatalina nze siyinza kuyingira amagye ga Uganda. For sure siyina kye nnyinza kuyingira.
tegalina kiganyongerako. So segment ebadde y'abamagye. Okay, katugende ku kyatuleese. Alright guys, ekiriwo kansandike n'amawulire gano. Electoral Commission gifted Katumba with Bobi Wine's votes at 7 polling stations. So ekiriwo kigambibwa nti Katumba bamuwa obululu bwa Bobi Wine ku polling stations eziwerera ddala 7. Now, according to this observer egamba nti Katumba polled more than 100 votes from 7 polling stations across the country, according to the official tally released by the Electoral Commission. The electoral body, together with the incumbent President Museveni, who has announced the winner with the EC and the Attorney General, have been dragged to court by the National Unity Platform. Kati, according to data eyafulumizibwa Electoral Commission, eraga nti Katumba yafuna obululu 10 obusukka mu 10 okuviira ddala ku polling stations 7. Naye ate ng'era kiraga nti Katumba y'omu ku bantu abaasinga okufuna obululu obutono ennyo okufaako obufi. Kigamba nti Katumba, popularly known as oba amanyikiddwa nga Katumba Oye, nti polling stations ezisinga kyali nga kizibu nnyo okuba ng'afuna n'obululu 5. Naye kyasinze okwewuunyisa abantu ekyokuba nti omukulu ono yafunye obululu obusukkira ddala mu 2 oba 10, n'asinga ne Bobi Wine n'asinga ne Museveni ku zino polling stations. Polling stations zino mwe muli Maganjo B, Church of Uganda, N to Z, mwe muli Maria Primary School, Negambidde, mwe muli Nakyesanja O to Z, mwe muli Takirambudde Ground mu Wakiso District, mwe muli Nakifuma East Nan to Z, ne Mukono Nyakasogo Church of Uganda in Kasese, mwe muli Donga Boa Hall in Mayuge, and Agwata Catholic Church in Abim. Now, kigambibwa Maganjo ku Church of Uganda, N to Z, mu Maganjo Parish, mu Nansana Municipality mu district ye Wakiso. Data oba results Electoral Commission ziraga okuva ku polling station eno ya Maganjo B Church of Uganda nti Katumba yafunawo obululu 333, Museveni n'afunawo obululu 61, ate Bobi Wine n'afunawo obululu 1. Jukira, this is Nansana Municipality, Wakiso District. Wakiso District is one of Bobi Wine's strongholds. Kati toyinza kuŋŋamba nti Bobi Wine alina polling station we yafuna akalulu akamu mu Wakiso District. Kakati bano bagenza okunyonyereza ne balaba nti sokoleke Bobi Wine yafunye akalulu kamu mu Wakiso nti ye we batuukayo okubuuza abantu ab'enjawulo ne bagamba ekiti kisoboka nti Katumba tayinza kubanga yafunye obululu obwo. Ne bagamba nti no n'abatuuze abasinga tebayinza kuba nti bakikkiriza. Omu ku mutuuze yabuuziddwa amanyikiddwa nga Hillary Ndyamuhaki alina edduuka okumpi ne polling station eno awali Church of Uganda. Bwe bamubuuzizza ekibuuzo kino n'agamba nti banaye okulimba kubi polling station zonna ezaali wano Bobi Wine yaziwangula ate yafuna obululu obusukkira ddala mu lulu 3. Ndyamuhaki agamba nti yatambula ku polling stations ez'enjawulo eziwerera ddala oba zaalinga 4 mu area eyo nga zonna Bobi Wine aziwangudde n'obululu 3. Kakati n'agamba nti ekisinga omwewunyisa ekyokuba nti Katumba yajja atya okufuna obululu obusukka obw'abano abalala ate nga fetwalaba Bobi Wine yawangula. Kakati URN yagenze maaso n'ebuuza abantu ab'enjawulo mu kitundu nti bannange kyabadde kiri kitya paka we yagudde ku parish supervisor owa NUP amanyikiddwa nga Rachel Nakalanzi. Rachel Nakalanzi olwamulaze results ne bamubuuza nti waayi wano ddala Bobi Wine yafunawo 0. Rachel ne bamugudde matu n'agamba ekiki omwana kataazirike kuba ye yali supervisor. N'abagamba tekisoboka. N'abagamba nze kyemmanyi ne results zino nzirina ne DR forms zonna zino nzirina. Rachel yabagambye nti wano ku polling station eno gye mwogerako Bobi Wine yafunyewo obululu 333. Museveni n'afuna 61, Mao n'afuna 1, Katumba yafunye 0 ku polling station eno. Si kituufu. Rachel yagambye nti bino Museveni agezaako kulaba nti nno alemesa obuwanguzi bwa Bobi Wine. Era n'agamba nti obululu buno obwa Electoral Commission yafulumya bwetaaga kuddamu kukebera na kuddamu kubalibwa bwonna kuba ekintu kino kye baakola tekyali kituufu n'akamu.
kigambibwa nti URN obtained a copy of the DLR forms from Nakifuma ne Nakifuma era ku polling station endala eraga nti Bobi Wine yafuna obululu 258 7 n'afuna obululu 51. Ekigambibwa nti Linda Nakalembe, Patrick Amulia Togoy also got 1 vote each at the station, while the rest of the candidates, including Katumba, scored 0, far different from the record presented by the Electoral Commission. Nchera ne ku polling station ye Nakifuma gye baali bagamba nti Katumba ye yasinze, kiraga nti Katumba baamukubya akalulu yafunawo 0 naye obululu Bobi Wine bwe yafuna ate ne babuwa Katumba. Ekintu kino Electoral Commission yagenda ekikola ku polling stations ezisukira ddala mu 7 mu districts ez'omu Kampala, Wakiso ne Mukono. Kakati waliwo interesting scenario eyaliwo Entebbe nti the Electoral Commission tally sheet also misrepresented results from 2 polling stations from Entebbe municipality, awarding Kyagulanyi's victory at the stations to independent candidate Henry Tumukunde. The polling stations are Entebbe Comprehensive, SS A to A bus, Kawafu, Namagembe's place, Nam to Z, where, according to the record, Tumukunde obtained 371 votes and 454 votes respectively. However, voters and electoral officials from the area dispute the figures. Unlike the first case where Kyagulanyi's votes were given to Katumba, here Kyagulanyi's votes were maintained, but the tally gifted Tumukunde with votes from nowhere. Jovan Kasule, who was the presiding officer for Entebbe Comprehensive, A to Base, A Abbas, during the election in question, recalls that Tumukunde polled less than 4 votes and Kyagulanyi gathered 200 votes. 200 votes, same as those in the EC final tally sheet. Kasule also noted that although the final sheet gave Museveni only 2 votes, he actually obtained 148 votes, which puts him in the 2nd position at the station, followed by Amuliat with 11 votes, while the rest of the candidates got 10 votes each. Busingye Wambale, a polling agent from Museveni at the station since 2001, also confirms that Tumukunde did not win the polling station. The number of voters at the polling station are 955. The number of votes cast on that day were 373. Kyagulanyi won at the polling station with 200 votes. Yoweri Kaguta Tebahawera Museveni got 148 votes. Amuliat got 11 votes. Nancy Kalembe 2. Katumba 2. Mao 1. I think Mao won. Mao, I think, got 2, if not 1. Others got 0. My surprise is that the results from the Electoral Commission are saying that Tumukunde Kagurugu got 371. It is very unfortunate, it's unacceptable, because I was there. That is according to the NRM. Sorry guys, that's according to the NRM, what do you call it? Agent, Ayariku polling station here. Now, what is interesting here guys is this. Museveni yadira obululu. You see, this is the reason as why Museveni ateekamu candidates abasukkamu in order to throw kugaba ajja kujjako obululu 100 at every polling station oba kujjako obululu 10 newagamba nti ngenda kujjako obululu 3 at every polling station. There are over 34,000 polling stations in the country. Kati akwate obululu obwo abube bano candidates abalala. Repeat the same process. Now on the other hand, adira obululu obumu flip my net. On the other hand, adira obululu obumu abuteeke mu. On the other hand, adira obululu obumu abuteeke mu invalid votes oba abuteeke mu spoiled votes, so that most people might not audit, they might not look through the things, and then afterwards he can easily get away with it. Then the babawa results nga ziri half baked, the babawa results nga ziri 100% nebitefana wechi. Now what is interesting is here. Bobi Wine yalopya omusango. But the interesting thing is this, guys. I made an English video, Nembaganti. A snowflake cannot blame itself for an avalanche. Echokubiri. Echiwoche nti Electoral Commission flip, what do you call it? Supreme Court yagenda kuvayo egamba ye buno bonna obumulugunyu bwabaddewo naye bwabadde tebuyinza kukyusa kalulu still. Museveni imagine gye yakubye abadde nnene. Now mwe mulina okumanya kitegeere nti
singa okwata empeke y'akawunga emu bweti oba ey'omuceere n'engikuba bweti tena kyeyinza kukolako si bwe kiri because that is what they are trying to mean. Wenkwata empeke bbiri n'engikuba tezirina kizinza kukola siwo. Kakati bwe tukwata kilo ne tugikanyugira ne tugikuba right eyinza obutakukola kinene naye kakati katukwate kilo 5 tuzikutuuzeeko tulabe what will happen. Kitegeera? So weguwera nga omuceere mungi it is going to make a very big difference. But in this case we are not dealing with the muceere. What I'm trying to do is to draw an example to you. Tulina okwebuuza ekibuuzo kino guys nti how many atrocities does one have to commit? Nti irregularities mmeka oba bintu bimeka Electoral Commission byeyina okukola ne police n'amagye ne Museveni bye balina okukola okutuuka ku ssero ye tuyinza okugamba nti no ddala this was significant. Because you're not going to see it anywhere nga bagamba nti okay wano Museveni yabbye obululu 10 oba wano yabbye obululu miliyoni emu so kyabadde kiyinza okukyusa outcome. But look here, ngenda babalira ebintu 10 Museveni ebisukka mu 10 Museveni byakoze mu kalulu kano nga woba obigasigase ng'eweze ensawo y'omuceere gye bayinza okutuuzaako nekkolako obulabe oba n'ekyusa the entire electoral process. Tulina okutunulira akalulu nti it is a process. Si kulonda kwokka kwa January 14th, but we have to look at before, during and after the election. Okay? Number 1. Akalulu we katandika Bobi Wine bamulemesa okubaako radio gyagendako TV or any place. Ekyokubiri ne bagenda nga bamulemesa okwogera eri abantu mu lujjudde. N'okwogerako eri abantu ne bamu blocking ne bateekawo red blocks ne bakola ebyo byonna bye baakola mujjukira bulungi. Ekyokusatu ne batandika okumukuba tear gas, okumukuba amasasi n'okutiisa abantu okuba nga tebajja kuwuliriza biki byagenda kwogera. Kibira. Ekyokuna ne batta abantu be ne babakuba amasasi ne babatomera abakuumi be abantu bonna abaali bakolagana naye. Ekyokutaano abantu ne bawambibwa ne bateekebwa mu makomera. Cause buli kye baakolanga of course kyali kituusa akalulu somehow. Okukwatibwa kwa Bobi Wine, okumumma okwogera eri abantu, okumumma to launch his manifesto, byonna kyali kirina kyekikyusa ku ndowooza z'abantu. Okay? Now, namawulire bakubiddwa, abanamawulire observers bamiddwa accreditation, journalists abali international bamiddwa accreditation. Of course that would have changed the outcome of the vote because it means that there are so many more people that were observing the election. And when so many people are watching, people tend to keep their hands in their pockets. Nebalekera okubba. Right? So it makes a significant difference. Now, let us go into the election period. Okulonda kwennyini ennaku z'omwezi nga 14. Just prior before, muyiye amagye ku street okutiisa abantu. Mulese tanka ku street abantu nti okubalaga nti singa mugezaako okubaako ne mujja okulonda, tujja kubalaga kitubalaze. Why can't the Supreme Court see this? They see it, but they decide to just keep quiet. Olunaku lw'okulonda lwennyini tukeere ku makya delay ebirondesebwa mu bidelayingise essaawa nga 2 mu bitundu Kyagulanyi mwava ebirondesebwa mu bidelayingise essaawa 2 bibe nga tebinnajja kyekisooka. Ekyokubiri delayingise ebyokulonda. Ekyokubiri mu bakuube ba agents be bave ku polling station. Olaba nga bonna mubakubye emiggo bavuddewo baweddewo mutandike okustaffing obululu ballot staff. Ekyokubiri mugjeemu obululu bwe muteekemu obwammwe mutiikinge pre-ticked ballots muziteeke mu ballot boxes. Oba ndi mu 10 na mmeka I think ndinga mu kale katugambe ndi mu 9. Bwe mumala okupitiikinga obululu ba agent we balemedde mutandike okukwata abamagye mubateekewo mubagambe nti balonde mu 7 ku mpaka. Kyongamba ebyo byonna ebintu bye mentioning nga tebikyusa kalulu. Ebyo byonna bye mentioning nga kyogamba obululu tebuwera miliyoni obwakava ku Bobby because of all these actions. Kakati bw'omala okukola ekyo bannaye amazzi g'okunywa nti mubateeke ku gun point balonde mu 7 ku mpaka. Abaganye mubagane tebajja kulonda. Ekyokusatu ekirala number 11 kye muba mulina okukola kye kino kati. Nti okulonda kuwedde titekunaggwa. Okay. Okuba kuwedde okuba tekunaggwa mulinde ku katono. Kamunguluza like ayagala kunnuma naye
kyanyonya amazzi but it's okay. So kati okulonda yekuba tekunaggwa. This is what is happening. Nyoba mbadde ndiridda wa mulinde katono. Kulonda maze muri mu kulonda muba forcing ba voting M7 mumalo bas forcing okuvoting M7 mu abaganyo mu votinga. Of course teri agana mu votinga nga amaje gali wali. What else did they do there? Muzikize. Okay, yeah, internet mujijeko so that the world doesn't see what is going on. Internet mujiblocking, social media mujiblocking. Then afterwards mumalo chikola echo then mutambuza obululunga bwe mwagala. Kakati ba agents abalemeddewo mubaleke, right? Akalulu wekaggwa mubaleke bakabale. Webuziba mugende nga munyonya buli agent wali mubajjeko DR forms muziba signing se kumpaka n'ebifaanana ng'ebyo. Kati ne bahuntinga all Bobi Wine's DR agents ne baba huntinga down ne baba ne babajjako DR forms ne baba forcing okusigninga ne results empya. Ekyo emu kimala ngira ngo ngamba akalulu tekannakyuka. Nyeba naye abantu bano. Kati tugambye akalulu kawedde. Tandika okusoma results zisome naye nga tolaga wawe ziva. Tolaga district, tolaga region, tolaga division, tolaga polling station. Abantu balage nti nno ddala Museveni awangula. Ekyo wekiggwa kati tuli mu post election 14 luwedde. 14 eziba ziwedde polling stations 102 okuva mu district Bobi Wine Bobi Wine's strongholds. Polling stations ezo temuzibala. 1200 polling stations temuzibala. Kyokusatu mudira obululu obumu ba Bobi Wine mu stronghold ye mubuwe Katumba. Ekyokuna Museveni mumuwe 100% in 348 districts. Mumuwe 90 to 96% in over 400 districts. Sorry, in 384 polling stations. Museveni mumuwe 100% nga tewali mulala n'omu afunye kalulu. Mukwate over 400 polling stations. Museveni mumuwe 96 to 98% nga tewali mulala n'omu afunye. Mu polling stations ezo teri yalwala, teri yafa, teri yawasa, enkuba yatonnya naye still abantu bajja ne balonda. Teri ya migrating nga kuva mu kitundu ekyo genda mu kitundu kirala. Olulu bonna ne babuwa Muzeeyi Museveni. Now tuli mu post election nyonya abakuntu bonna aba Bobi Wine abalina DR form abavubuka buli muvubuka wali wapi papa bonna mubakwate mubasibe mubasuule mu makomera. Ebyo byonna nebikolebwa. Era ngo ngamba akalulu tekannakyuka significantly. Nina bingi byendese nayo. Really? Supreme Court imwe abasajja mmwe wallahi nze kambabulire Alhaji Badi Lukigundu. Supreme Court yasala omusango gwa Besigye gyonna gyazaawo aba. History is not going to have mercy with you. Wallahi history tagenda kubeera merciful. Like historians tebagenda kuba favoringa. Historians are not going to be merciful with you. Alefe wetuli Alfonso Winyidoro ogeza n'okola ekyobusiru nga bali abalala banno bakola ba Stephen Kavuma baani. We shall write the history. Tujja recording abo video, tujja buteekawo abalijja balimanya nti abasajja bano Kavuma, Odoro, Chibita, simanyi baani amanya gammwe mwenna mwemanyi. Because you knew the right thing. Ekituufu mukiraba naye muganya okukola ekituufu. So guys, byebyo katusabirigane naye Mukama Katonda ajja kutusaasira. So ye story yange yesooka naye banaye mbabuulire mulinde mu katono kamala okufuna ku mazzi g'okunywa kuba mwana kana mukajjako ntya. Right. Ndio katono. Kamala okufuna ku mazzi g'okunywa kanzije mwana. 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 Kamala okufuna ku mazzi g'o
nagenze nensookera mu bintu by'abajeno kyeka ebintu by'abajeno sibisobola knows I should leave the issues of genos to genos. Okay. Now, ekyo kikyali awo. Yeah. 7,800 ghost polling stations and so on and so forth. Kale story eyo kangikomya awo. Ngende ku story endala. Munsonyiwe bannaye okusiza mu mic but kintu kitutwala kaguddeyo. Mulaba story eyo. Story egamba Facebook removes inauthentic assets linked to Ugandan government. Kakati Facebook removed content engaging in coordinated inauthentic behavior 6 days before Uganda's presidential election. Now it says an article evamu DFR lab, something like that. These guys deal with fake news, bakolagana ne fake news, bakolagana n'abantu abamenya amateeka ga Facebook, ne baba handlinga, ne baba loperi Facebook, then Facebook ne bajja ku platforms zaabwe. Naye bagenda okutuuka ku gundi eyo, ku decision eyo, ng'already bamaze okukolako research nga bakwetoolodde, nga bakozeeko as much research as possible. Kakati bagamba, on January 18th, 2020, Facebook removed 32 pages. Kano mugenda kuseka. 32 pages. Waliwo ka page kesaagala nja kwogera erinnya bakayita hotspot nako baakajjako. 32 pages, 222 user accounts, 59 groups, 139 Instagram profiles, working to promote President Museveni and the National Resistance Movement, NRM leader, Yoweri Museveni. The accounts of at least 6 government employees, Ngamwemuline Don Wanyama, and Duncan Yabigaba, and 2 PR firms, Omuli Robusto, Walone Ndala, were involved in the network taken down by Facebook for using fake and duplicate accounts and misleading pages to target the public debate ahead of the January 14th presidential election.
According to Facebook's statement, they removed the assets for violating our policy against government interference, which is coordinated inauthentic behavior on behalf of the government entity. This network originated in Uganda and targeted domestic audiences. The takedown was precipitated by DFR lab investigation into the inauthentic assets. Facebook's statement continued, "We found several clusters of connected activity where people relied on fake and duplicate accounts to manage pages, impersonate at least one public figure in Uganda, comment on other people's content, and post in multiple groups at once to make their content appear more popular than it was." Some of these fake accounts had already been detected and disabled by our automated systems. In the fall of 2020, this network actively promoted Stop Hooliganism hashtag in response to the protests against the arrests of opposition candidates across social media services, including off Facebook. The operation posted primarily in English. The first cluster of this activity focused on posting in support of President of Uganda and the ruling party called the NRM. The second cluster posted about Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba as a potential future presidential candidate. Finally, the last cluster focused on commenting on the opposition pages, targeting the National Unity Platform. In particular, the opposition candidate, Robert Kyagulanyi Ssentamu, aka Bobi Wine. In addition to posting comments on the pages of the government of Uganda, much of this network's posts were amplified by fake accounts in the network. Some of these pages reposted content from local news aggregators and pro-NRM blogs. Okay, now to break things down. Company manyikiddwa nga DFR lab yakola investigation nesanga nti there was some sort of coordinated behavior eyali ekolebwa government ya Uganda okulaba nga bepromotinga oba nga beyitimuza mu ngeri etali ntuufu. Kingawo omuntu wanagamba nti nina emitwalo 3 mu nsawo oba nina abawagizi 3 ku pembe wano ku bbala, naye in reality najja wano n'akulaga nti okay nga wano alina emitwalo 3 egy'abawagizi, naye wano najja ku face n'akulaga nti alina abawagizi 1 million number. That is what you call inauthentic coordinated behavior in order to drive a narrative. To show nti NRM eri popular, to show nti Museveni ali popular, to show nti Muhoozi Kainerugaba should be the next president. Kakati mu bantu bano mwalimu groups 32, mwalimu accounts 220, user accounts, ne mubaamu mwalimu pages 32, mwalimu profiles, user accounts 220, ne mubeeramu groups 59, ne mubaamu ne profiles za Instagrams 189. Abantu bano baali bakolera mu kitongole ekimanyikiddwa nga GCIC, Government Simanyi Center, because bitya nga gye batuula abayisima abo bonna ba Ashbaga Kato bonna. Kati nga bagenda ne bapostinga for example government yataawa okufaako obufinga bagadde agundi zaabwe. Most of these things you have seen them. Mujjukira let me show you. Kakati olaba, this is what they call coordinated behavior. Ekyo kyemulabaawo nti ojja kulaba Mwesigwa Abraham, all these are fake accounts. Warike Mathias, Kakaire Rashidi, Mase Asimwe, Dinkins Okero, Lobasto Communications, Olivia Akechi, Kampala Times. It is all coordinated. Nga bonna retweetinga ebintu Don Wanyama byateekayo. Olaba the person who is tweeting is Don Wanyama. Now this is what it happened. Don Wanyama is the person who owns all these accounts. Ku Twitter. He owns, yali owning kano ka account ka Mwesigwa Abraham, yali owning ka account ka Warike Mathias. And where do you even get the time to do all this? I mean, they have just 2 accounts. I do not find the time to do all this. Naye Don Wanyama oba yajjangawo obudde obu creating all these fake Twitter accounts. Then I told him n'akola posts ate n'azi retweet.
Now retweeting a posts. That is what Don Wanyama is being paid for to do in Uganda, which is really, really funny. Kakati, mujjukira bulungi bakolanga ebintu bye bayitanga stop hooliganism. Ne batandika okutambuza eyo hashtag eya stop hooliganism all over the place. Nga bagamba era stop hooliganism biki. Ebintu abo bamala bapostinga, all those accounts were fake. Zali accounts bibiri, omwali eya full figure, omwali eya small access, omwali eya ashbaga kato, omwali ne bani abo bonna, all those people. Bonna babatwaliramu ne bu page bwabwe, ne bu group bwa, everything ne bakitwala byonna. Ate Facebook kasite ku deletinza. Once it's gone, it is gone. Kati bagamba DFR Lab identified at least 5 profiles associated with Government Citizens Interaction Center, GCIC. Interaction Center is headed by a gentleman known as Duncan Yabigaba. Mwalimu ne guy bali bamitoba awelo wihanganye, something of that sort. Bayavayo bachari yosimani, but it is under Frank Tumwebaze. That were removed during the takedown. GCIC is a department of Uganda's Information and Communications Technology, ICT. Also included in the list were aspiring NRM politicians, an opposition member of parliament, and journalists working for pro-Museveni news organizations. The DFR lab found no evidence that the 2 PR firms included in the set were connected to the government for the purposes of promoting Museveni. Kakati ekitongole kino ekimanyikiddwa nga GCIC. Ekyo ekitongole omukulu oyo amanyikiddwa nga Duncan Yabigaba yali akola Don Wanyama nga kinako access as well as to Frank Tumwebaze. These people were creating multiple accounts nga bakolagana ne Ministry of ICT, aba baali bahackinga pages z'abantu ba People Power, okujjako pages z'abantu and so on and so forth, and other NRM aspiring politicians to promote this sort of thing. Bano bonna baba deletinga. Kati government accounts. After Facebook announced that government employees were implicated in the inauthentic network, the verified Twitter account associated with the Government Media Center posted a tweet confirming that the accounts lost in the Facebook takedown belonged to the employees of the government. You remember that time guy go bakwata no mukazi ne bamugirayo fumu go bakwatira mu action ngali ne mukazi wa munne ngali mbuliri bwo musajja ne bamugirayo fumu. That is what happened. These guys were caught red-handed. And okumanya bano basiro. Nero omusajja asimanyi oba ina amagezi go bayita ofona opondo. Era ddala ofona opondo. Nti Facebook yawalo bablockinga. Government yavayo nekkiriza negamba bana ekituufu accounts zaffe naffe ezimu bazitutte. Chitufu ddala bakoze ensobi era ke kano ka tweet media center ke yakola. But we demand that Facebook and Twitter write directly to individuals that lost their accounts. Since Facebook cited MICT, Minister of ICT, in their statement, let them write to us that there is a chance for a fair hearing. These people should not even be talking about fair hearings. So kakati all of a sudden Ofono Opondo wants a fair hearing. Right? But there should be a chance for a fair hearing. Accounts lost on Facebook belong to government of Ugandan employees. Inti kati bano ba Don Wanyama ba Duncan Yabigaba be bali bajjeko nti baba a fair hearing. But this is what is interesting about Don Wanyama. Now let us go, because that is what is very interesting about the article by this organization known as the Digital Forensic Research Lab. Inti ba Don Wanyama ba creating anga fake accounts, ne bazuwanga bayisima, ne bakolagana ne ba olenge, ne bakolagana n'abantu abenjawulo bashibaga ne batandika ku driving a narrative. That's why you see things like this. That's why you see things like this. Nti waliwo kano ka company bali bakayita Robusto Communications nako bakakozesanga nga kabba amawulire kuva ku mikutu emirala ne kagipostinga. The exact same thing, just to drive a narrative. Now munga bagezaako okulaga Museveni byakoze wakirabaye naye nga ekituufu kiri nti yali talina byakoze. Then ne bajja ne batandika n'okudrivinga kano ka Muhoozi project nga emukalaba nti Muhoozi 2026 biki kumbe nga baba followinga nga babalaba obalaba buno bwa account Dickson Kagulu Sampuliza ono Dickson yono wakirabaye. These were people who were actually engaging in this sort of thing. Kati unfortunately nti kino kyatwaliramu ne Cecily Ogwaru's account oluvannyuma lw'okuba nti one of the people who were running her page was associated with these people. That's why her page was also
taken down. Now this is what is interesting. One way, what echinyusi chiri wano, guys. Now watch very carefully, okay? You all might understand in Team 7 has not been posting since the last time he's posted was January 18th. Right? Lero ennaku z'omwezi 10. Lero ennaku z'omwezi 10 February. Right? January 18th is something like 2 weeks ago on Twitter. Now, Museveni hasn't posted. Oh, yeah, hasn't posted since January 18th. That's the last time he did so. Okay? Now, also, we need to understand that if we look at Museveni's Facebook, we should have Facebook ya Museveni here, for those of you who are interested. He last posted on January 11th. He has never posted again. I wonder why. Okay? When we are posting, but it looks like one of the people who are running his account uneba amutwaliramu atenga buli kanaku yalinga ateekayo posti. Kati now if you go to NRM page, okay, wogenda ku NRM, it last posted 3 days ago, February shiraba February 4th, NRM ajiraba 3rd February. NRM is updating. Now when you go to State House page, okay, wogenda ku page ya State House, it last posted on the 8th of January. Enokale yote ina very active, but it last posted on the 8th of January. But State House also nayo yalugenderamu. Ojiraba yalugenderamu. Nayo tekyasobola postinga. Kakati we tukeberako, for example, Janet Museveni Kataha. Kataha kaluwa banaye. Alright. Ono naye yakoma 31st December. It is the same network. Bona baba kuba. Kale of course ono yaita posting nnyo, but still nti era olaba nti mu mwezi yalinga ateekayo post emwemu. Oyo Janet Museveni. Kiraba. So State House page kyendala gye nnyinza otunulako to know what really went wrong. Okay, State House Museveni tateekayo page byaba. Don Wanyama. Now let us look at Don Wanyama's Facebook account and see. We are in a verified server. I'm sorry guys to show you such things, but omukulu yese ba postinga. Museveni yeta posting ono ya posting. Ono yese kati ya post president wa Uganda ya postinga, mukama weta postinga. Olaba yakateekayo February 7th bagenda okugoba ono bannaye mukama Katonda n'ebyenda bimwetokote. Bagenda okubimbwa. Ono ya postinga noza mumulaba. Ono ya postinga 31st January. Museveni musajja watu ye yakoma 18. Ono ye bintu kimu yakyeddiza ekya Museveni sebo kati. Ye ya postinga Museveni ye. Kati bagala kumuzza aka Museveni bagenda kali ako sente bakagaye nti mwana kakati. Twetaaga sente z'okugulawo Facebook yo. Naye lo obukadde buno. Kati katukebere eri page gye bayogeddeko Government Citizen Interaction Center. Mujiraba sebo yo yiye postinga 6th February Don Wanyama. Postinga wano
naye museka Museveni eyaka Museveni yote tekola ki teyina yadde tepostinga ye Museveni eye tepostinga katuddemu tugirabe omuntu yawona olunabwe lwa kikala kya yero buli kaseera n'ateekayo ebintu ebitali mu magezi so yiyo yakoma nnaku z'omwezi nga 11 January oba nebyava mu kalulu tannabimanya yeeyo peegi ya Museveni bannaye kati ekiriwo kirimu ekiti kigambibwa Doni Wanyama akamu kafeeka account ke yali akozesa ke kaali kalwandinga page eno kati kafeeka account yako ne baka deletinga bwe baka deletinga kitegeeza ali takyalina access to page kati ekyobusiru kye baakola Doni Wanyama yekaye yaliko nga admin owa page kati woba omanyi Facebook ene eri very funny woba nga gwe kagwe admin ali ku page tosobola kukola ki tosobola ku woba deletinga tosobola gi recovering unfortunately kati esigala awo nga bweri pozo okuleka nga bagezezaako okwengeginga biki ne bawandiika it is a long process to recover the page so that is what especially nga omuntu abadde agirwandinga ali penalized. Let me tell you one thing. This is not a government page, okay? This is a personal page. Two things. This is not a government page, it is a personal page. So they can delete that page whenever they want. Kandi oba Donald Trump bamuzaako. Alabika aha wono bamuzaako naye baali bamudeletinze for some time. Ono naye yakomanga mukaaga. Actually naye alabika tasobola kola tasobola. Sajja watu naye alabika tasobola postinga ndowooza. Naye asobola sharinga. Kiraba So they can delete the page, but Museveni is not Donald Trump, definitely. So kakati ono yene bamujjako tebafiirwa. Cause talina yadde n'ekikumi kyabaleetera. Ba followers ayina bameka. Nesegirinya amusinga ba followers. Ayina ba followers 9,000. Okiraba ne ba lundi 8,000. So talina bantu bali awo bakola ssente. Kati musajja watu page bagimujjeeko kuba this is not a government page, it is State House, Choba Office of the President, and so on and so forth. Okiraba Chobola nti ne Uhuru Kenyatta naye yali careful baali bamukubye strike. Yagenda n'ateekayo ekifaananyi yagenda n'ateekayo message egy'obulimba ng'akonjula gireetinga Museveni. Chobola wakati these days people do not congratulate Museveni via Facebook or Twitter because their pages are likely to be blocked or they are likely to be taken down. Chobola ne Uhuru Kenyatta naye yakola ki posti yagijjayo mangu omulaba president huyo ateekayo 4 hours ago naye omusajja buli kaseera Museveni aggulawo ebizimbe biki takyateekayo tonyonya kati w'omugambirako tokyalaba oba kibakikola deliberate simanyi naye kapeegi munaye baakamubbako kapeegi baakatwala byebyo kapeegi kaako baakatwala takyasobola postinga musajja wattu bakati obulimba bwagenda butwalawa. Okay, guys. Simanyi oba ina waliwo ayagala okuba ku ssimu. Obeeko nekyoyogera. Osobola okuba ku ssimu essimu yiiyo ngitaddewo. Nange nembaako kyemumbuulira kye simanyi ne tulaba. Okay, muteeka amasimu. Right. Okay. Alright, so njagala nkwate essimu. Number 2 now. Okay. Alright. Okay. Kati woba oyina essimu bakusimu awo. Oh 73931779492. Ayina kyagamba obenga obakone kyoyogera. Hello. Mukulu Fazir. Wanyisebo. Jebaleko. Kali mugadde wange jebaleko blood.
Kale wewe kukolera program hapo kandi video weda offense ko kakasa utuse kupoingia page ezo nengamba ejo abasajja nga bakatuze page zaffe abasajja amaziga abasajja bahakize Ghetto TV baganda bakwana creating pages mpya at least no betusobola creating empya naye buwola empya tebasobola zikola batute ekyoto batute map media batute timu Kyagulanyi TV batute map media owale yo bagitwala ibana abasajja batutunya kakensa nayo bagitwala Muganda feri akatisa nayo ne bagitwala kamungala kirumbire ne bamuzoganya naye bangambye nti page ezo gye ziri mu background ziri somewhere. I think singa tuwandikira bano abantu ba DFR Digital Forensics Lab simanyi babayina kibayinza otukolera ne batuyambako because balabika balina direct access to because pages gye ziri for them they are not aware that these guys hacked our pages. I think ozisearchinga koziraba era zipostingako ebintu byabwe ebyekisirusiru unenga era ne content abaana gwe bakwatanga ina kati ogenda ku Ghetto TV page yasookerayo ddala video zonna eza campaign trail zonna zikyaliyo buli kimu kikyaliyo pages gye ziri only that we need to maybe involving our legal team bawandiikire abasajja nga bano basobole okulaba kugeninga access ku page ezo abasajja nga batuzoganyiza abaana batugamba jebbi nawe maybe mu retaliating maybe mu hacking namwe tugamba esujja kole abeera bidde ne Facebook batukoleddeko atakisanyudde kwekutwala akamuseveni era Museveni yo yagenze muganda wange anyonya wayisa post talabawo munne Bobi Wine ateekayo buli kanako ateekayo ayagala kukyusa kafaananyi byaganye kapeji kalemedde kataka yaleme kuyingira mwaka ate but tukoledde wabula nze nsiimye Facebook mwebale banange nze nsiimye abasajja nga batuzoganyiza abasajja mutusumbuye okupaaka okufirma naye Mukama Katonda tebalinawe bayisa post kati tebalina era kyekyo mumaani kale webale nnyo kale halo linda katono nje bivaako awo katono linda katono sewo tukuwulira lindako okulya direct okay linda katono sewo linda katono kamala okuconnectinga wano tobaako kati tukuwulira yogera wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. So nawe webale kuwuliriza mukadde wange sewo sewo yongeza ku ddoboozi tuwulire sewo sewo oh okay yeah okay so kale tewali buzibu kale ensonga y'emmere emmeri eyo Museveni simusanyufu n'akamu emmeri y'e Mombasa si nnyangu. Alright, simanyi waliwo omulala akuba kandabe munagana temukyayagala kukuba simu temulina airtime ku WhatsApp. Okay, kale nina akatono by the way waliwo ekintu ekira kirabadde ngenda okwogerako katono. Now you see omukanda waffe abuuzizza ekibuuzo ekiri very interesting, ekibuuzo ky'emmeri eri e Mombasa. Oba ntandikire wa ekyo kiyinza okwetaaga lesoni namba, but
Ndio katono. Wala wadakuba. Okay. Ndio katono nyonyo. Echechemeli nyira chikonako. Alright. I wish you didn't know. Oh. Ekintu kyokweyongeza emyaka oba nakyogeddeko ndabika saakikonyeko. Okay guys, ekiriwo kiri bwe kiti bannaye. Region eya East Africa wetwogerera kati eri very 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 unstable. Mindeko. Region eri very unstable as we speak today. Tetuchina anchorman mu region, umuntu like a very big powerful person, because really Ethiopia but the way, you know, and maybe a little bit of Eritrea and so on and so forth. Now, or to understand its presence at the coast of Mombasa, you need to understand the politics of Horn of Africa. We're talking about Horn of Africa, basically. I will bring you the map over here. Because we are discussing the area of Mombasa. Not a cool. When I check on our pattern, then maybe I'll talk about it tomorrow. I'll talk about the rest tomorrow. Okay, I've drawn a map, you know, so that if I have the map, I can explain everything for you. Okay, look a map, can you? This is just my analysis from my own understanding, okay? So you guys shouldn't take it very serious. Sorry, you should think that serious. Okay, kakati. Maroko myawo gundi yange wano katono guys, mwindeko. Okay, kati mundaba, mumfuna bulungi. Okay. Okay. Now, mulaba wano wendi. Okay. Kakati emeri yazze wano Mombasa. Okay. Kati, to understand the American presence at this place here, you need to look at the entire Horn. And when you are looking at the Horn of Africa, tutunulira ddala okuva wano Sudan, Eritrea, Djibouti, Somalia and Kenya. Okay? Now, the reason as to why these guys are docking here is because, number one, it says they are unstable and competitive. Eritrea, Ethiopia, Somalia, eri mu kalulu, it's not going on well between Somaliland and mainland Somalia. Kenya, they are having an election next year. South Sudan, unstable. Uganda, it is a hot spot now. Kakati, what is happening here is this. Right now, bali mukurana. Ethiopia, Abiy Ahmed is fighting the Mukurana in Tigray. Shawe, him and Tigray region, in the region near Tigray one, bali mukurana, is fighting with the TPLF. This is party known as the PPP, People's Prospectus, whatever, Bafno Butakanya, and now he is fighting with the people of Tigray, known as the Tigray People's Army, whatever, Tigray People's Liberation Front. Now, Banaba TPLF bali mukulembeze, then
people rose up, Nebabajamu, Abiy Ahmed Najeshi Tunachwara, and they peacefully handed over power to him. Now, the politics of Ethiopia are interesting because Eritrea managed to secure a peace deal with Abiy Ahmed. But initially, Eritrea was fighting the TPLF. They are on the same border. Eritrea has been fighting for Abiy Ahmed to defeat the TPLF, causing a big row between Eritrea and the TPLF. So what is likely to happen is TPLF is likely to okulumba Eritrea. Now, the disaster that is happening in Ethiopia, it has created a refugee crisis in Sudan. People are moving from Ethiopia, Nabayingira, Sudan. The refugees. So Sudan, at first they were new, and I will come to Uganda. Sudan they were new, because na ye bade unstable. Bakamara okusula Bashir, revolution ya Kagwa, ate kakati badda mu byakulwana. Sorry, byakufuna ba refugees kuva mu Ethiopia bayingira waabwe. So all of a sudden they have to take a side. You should also understand, by the way, olutalo luno lulimu aba Saudi Arabia, mulimu n'aba United Arab Emirates supporting different people, because the war here, in Ethiopia, it is most likely to spread even here. The entire region here in Saudi Arabia, United Arab Emirates, as well as Jordan and these other places. Because straight here, it is a very, very easy thing to spread over, because Saudi Arabia is having a war in Yemen and all this kind of thing. Now, if this place is not safe, most of the goods and services is even Europe, yeah? They use the Gulf of Aden to transport their goods and services from this region here, Mafuta, Bichibyo, Nabyonna, Bitawa, it is the gateway to Europe, this Gulf of Aden. So if this place is unstable here, it means that it is going to corner supplies on Europe. Now, what is interesting here is Djibouti as well. Mujukire nti Djibouti wano abagundi bazimbawo omwaro, the so-called China bazimbawo omwaro. Baba lokuzimbawo American gundi, in fact bazimba omwaro at this point here. Now, she alertinga the other people when Kugambye about Europe. China will have influence in this area. She tells that they might do anything to block the supply of our goods and services, because by now military base. So the Americans also came in and when they take our military base Kabwe. So they are there in one way or the other. But what is interesting is in Somalia right now, right? And Somalia is also unstable. Those are the whole thing. Ethiopia unstable, Somalia unstable. Right now, one election, Nayakaluka in one way or the other. Akagate, Kenya Bade Yonga stabilizing Somalia, Kenya Yaduseyo. Amajeka Iwaga withdrawing, Zenaga coming Kenya. Now they have settled back home. But Somalia is becoming unstable. Somalia unstable. It means that it might create a new problem of piracy. The pirates are one day made because Wawanga like president so what is most likely to happen is the pirates, but most likely to resurface. So to counter pirates, you need to have a navy fleet or a maritime ship around the entire horn. A maritime ship, jet, everything. So the fact that Kenya has been a very big, what do you call it? Kenya has been a very big ally of America today. So Bama is of our base. Now, what this means is, Tanzania is also, it's a gone case. These guys cannot even agree on, Bali Mukosa steaming about COVID-19. You can't take them serious. What I'm seeing here is one thing. Abiy Ahmed
abadde nga omuntu kati babadde bagenda okulaba nga the new anchorman in the entire horn of Africa or the entire region. Kirabika it is not going to happen because of what he did in Tigray. Now the baggage falls on Kenya. Because Kenya, Baraba, it is at least more stable than any other country. So they think that if Kenya, they empower more Kenya bajwa support, role Museveni Java Dazanya one region, Kenya again Gizanya. That is why we should look very closely in the Kenyan election. I don't know if they are voting next year or this year. Echo. Oh, sorry about that echo. So that's why we have to watch very much about the Kenyan election. You should also understand to see Tebata Dobutesi maritime good ship, but Kenya also has built a base, a training base. Abangiriza bazimbia base a Kenya, a training abajasi. So they have a military base in Kenya. There has been a lot of business that has been happening in Kenya in terms of military and in terms of other businesses, as well as in terms of goods and services traveling back and forth. Omuli ebimuli n'ebintu ebifaanananga ebyo webityo. Now the problem with this region is like gwe kati gwe mbuliraako wano, which leader do you see goyinza ogamba nti ddala ono leader w'amaanyi, nti ddala leader ono alina kyayinza okukola? Because Luli Museveni yabadde abalimba nga he intervenes everywhere. Yali e Congo, yali e Tanzania, yali e Rwanda, yali e Kenya, yali e Ethiopia, yali mu nsi eno bagiyita batya, Somalia, and everywhere nga Museveni wali. But now Museveni has stuff to deal with back home. His power is being shaken. There is no way the West can support him. Leero nsomyeko nti United States Bungereza emuggyeko ssente zebadde egenda okuwaaba amagye bla 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 bla. Okitegeera. Sudan naye eri mu kwetereeza. Southern Sudan eri completely unstable. They are going into an election, but we don't know what the turnout is likely to be. Now, what the Americans have decided is, due to lack of an anchorman in the region, they are deciding to take matters into their hands, as well as the British. Because if this region here, kasitakyabika wano, because in Ethiopia it is kwabika, Uganda, it is very fragile, eriku alert anytime the people are standing up and protesting. Now, if Museveni falls here, remember very well, aina amakanda wano DRC, aina amakanda wano Burundi, eche Burundi akirimu, Abanyarwanda bagamba nti ababega, aina amakanda Southern Sudan, aina amakanda, he has been engaged in the Central African Republic as well, as far as that, then Somalia. So if Museveni fails, his influence in all these countries is going to fail, and these people will all follow suit. But you shouldn't also forget to think about Egypt, because Egypt is interesting. Why? Egypt eyina kye tuyita row oba eyina obutali balina obutali kukanya ne Ethiopia. Why? Because of that big dam that they built. Waliwo dam enene Renaissance Dam gye baazimba Ethiopia, which is cutting off the water of the Nile from Egypt to Ethiopia. Now amazzi buli we bagasalako because of this dam that they built. The Egyptians are saying nti Ethiopia, what they did is not right, era that dam shouldn't exist. The crisis in Ethiopia is actually the Egyptians are looking at it as a benefit to them in one way or the other. But also, Egyptians, not only are they looking at the waters in Ethiopia, but they are also looking at the waters from the Nile, okuva mu Uganda and Rwanda and so on and so forth. Because waliwo agreements ze baali basigning in the 1920s nti whatever is being buli we bakwata ku mazzi gano, Egypt yalina okuba nga etegeezebwa. It had to play a very, very good big role. Kakati endagaano ezo baazijjawo ne bazikyusa, I think in 2014, ne bazi amendinga, whereby they do not have to let Egypt know if at all you're doing any big developments on the Nile. But the problem is whenever you do anything on the Nile, it cuts the water supply of Egypt, of which that is the lifeline of Egypt. So it's most likely that Egypt is going to utilize the crisis in Ethiopia and then settle its scores with the issue of water in their country. Now, Sudan, naye ina akalulu and all this kind of thing, then ina refugee problem and so on and so forth. So I think you can see the mess that the entire horn is in.
Ojiraba Mesa, this entire place actually. Okay, this is the horn, right? In a horn, but it can easily there is another hot spot, Jemutamanyuana. I think it's around here on Lake Chad. Where is Lake Chad? Shaba, eh? Lake Chad here also has a very big crisis in the Chad, the Chad crisis there around that area. So just here, Kwegamolaba, the entire region is completely unstable. Chad in area unstable. It's Egypt, Libya area unstable. I mean, it is a disaster. Mali has just had coup. Bano, Bainaba, ISIS, blah blah blah. It easily spreads over like wildfire. It easily spreads over like wildfire. Now, you should also understand in Rwanda and Uganda tubadde n'obuzibu bwaffe. Nti Museveni ne Kagame balina obutakkaanya. So anything, anytime can happen. Mwalabye ono w'amagye ge bwakutte nga bamuyita Rwandese spy omunyarwanda oyo guy gwe bayita Simanya Nkunda. Something as small as that can spark a war, can spark something, and all it takes is one shot, and then the entire region falls to the ground, just like that. Because someone will say, okay, because this does not matter. What matters here is unless if Museveni is out of power. Because most of these people look at Museveni as one person who is making things worse for the region. Why? Museveni I know buzibu ne Congo, I know buzibu ne Rwanda, I know buzibu ne Burundi, and he won't stop engaging in all these countries for as long as he's here. And he wants to make sure that that is his legacy, that it continues on and on and on for as long as he's still here. For as long as he's still here, because Museveni is in Somalia, Museveni is in Ethiopia, is in Rwanda, is in Burundi, is in Congo, is in Southern Sudan. I mean, the entire place is all over the place. Because America bali bamukola nga ye ankamani wabwe, ye stabilizing factor yabwe. But now the stabilizing force has gotten old. He's no longer as wise as he used to be. Nga bali bamulowoza nti bwali. That is if they thought he was wise. Now, Echiriwo, he has waned, right? So they need to find a new person. But now it is also hard to find a new person in the region because everyone is, it's a very big crisis. So that's why you see they have a Meri Eriwano, a Tambula Wansi Pakawaguru. So in case of anything in Uganda, they should be ready to intervene. The British have put a military base somewhere here, I think, on Oko Coast. And that military base, training. So in case of anything, they are also ready to intervene in one way or the other. So I'll do more research about the situation and I will let you know. But that has something to do what Biden policy is going to be on the entire African continent. They are going to be ready to engage. They don't want anything to go down like the Arab Spring did. Stand by in case anything happens or what. Here and there, they should be ready to intervene by use of drones or by use of air power. This a maritime ship it can cover from down here in Mozambique, because you should, by the way, I had forgotten, Mozambique has a problem with ISIS down here. Okay? By no ISIS in Mozambique. So sorry. So the maritime ship here should be able to disperse jets and things in Zimbabwe, whatever, Mozambique, and then also be able to work on the interior as well. So that's my simple analysis for that stuff that is happening along the region, as you can see. So unless so that's it, I think. But you should play, because to understand this thing, you should understand the entire Horn of Africa, the politics that is going on there. Then you also look at Mozambique. Then you also come into the interior and see what is going on. Hello? Hello, Fazir. Walaikum salam. Yes, Mariam. Kakati
munange ogenze n'ogamba ogenda kutuwulira ku ky'emyaka gino ebiri. Emyaka ebiri bagyongedde ne pulezidenti Museveni oba gitujja MP kokka? Ne Museveni baagala mwongera. Tebannagiyisa naye baagala giyisa. Museveni bagenda kukola wekiti ku ky'emyaka ebiri. This is what they want to do. Linda katono. Baagala nti bakomyewo ebisanja term limits. Naye baagala bawanvuye emyaka gibeere 7. Kwegamba babeere ngo term limits ziri 2 ng'osobola okufugiramu emyaka 14 naye nga term limits weziggwako olina okuba ng'ogenda. But the problem with that is this, nti bano abasajja toyinza beesiga. Katugeze ni mwannyinaze olina omuntu gwe wawola omutwalo gw'essente n'akomawo n'agamba munaye polaayo omutwalo emirala gumu n'ekitundu, osobola omuwola ssente endala? Tosobola. The next best thing ky'oyinza okukola actually kusalako na ku ssente ziri zaaba noga nti oye kale wemba nkuyambye nnyo sijja kukuwa gumu kitundu naye kankuwe 2,000. Naye omuntu gwe twatrustinga n'emyaka 5 ne gimulema okusootinga ate kaakati mbw ayagala tumuwe 7. Okitegeera kati 14 we ginaggwako era tuddemu ekintu kye kimu kyagenda okukola, agenda era kukyusa constitution term limits azijjewo. Tuddeyo ku kintu kye kimu, so tuddeyo ku square one. So that is what they want. Naye baagala mu kitandika okukola nga kitandika 2026. Era tusaasire munnaye. Ndagala apulaninga retirement ye ndowooza. Aleke mutabani ebyo ne tulabako singa kati mutabani w'ensiirira president 2026. Era byebyo bye balimu munnaye. Naye katusabe tulwane Katonda ajja tusaasira inshallah. Inshallah era apulaninga no yapulaninga. Bekiri. Kale salamu alaykum. Okay. Ebyayogera bibyo naye mwana wati bitu zaamu amaanyi. Kye kirungi kasita muba nga muddamu amaanyi. Ate nakino ekyamusabeni okubeera yalinga postinga buseera yagguddewo to yagguddewo tapu naye kati baamusalako kati omwaka peegi ye ereme guyingira. So interesting. Kale kakati bwe batakyalina byapostinga kwe waffe apostinga naye talina. Era bwe kiri. Ali webale kutuweereza baani. Okay. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. All right, guys. Bana tusinkane enkya kankomaawo. Kusule bulungi. Assalamu alaikum. Bye bye.